What determines the kind of food I take? Health recommendation. That is it. The reason as to why I decide on what to eat is due to the economy factor. Mimi napenda ugali ya unga nyeupe na mboga za kienyeji managu. What determines the choice of food that I take in a particular or in a given time is the amount of money that I have in my pocket. The type of food I take is influenced by the taste, because for me I like sweet food. What influences my choice of food is my geographical location. Nutrition refers to giving or getting the right type of food for good health and growth. It is an area of human development in which most developing countries have invested very little. Nutritional deficiencies can render the entire population of a country unproductive and prone to lifestyle diseases. A well-nourished, healthy workforce is a precondition for sustainable development. To accomplish the economic goal envisaged in Vision 2030, the health sector is required to play a critical supportive role in maintaining a healthy working population, which is necessary for increased labor production that Kenya requires to match its global competitors. In the 6th ordinary meeting of the East Africa Community held in Nakuru, Governor Kinuthia Mbugua stressed on the importance of good health for sustainable development. A healthy nation is a wealthy nation. And as you all know, that your health causes poverty and poverty causes your health. Taking charge of our health starts with eating well, being active and living in a clean environment. The county government is coming up with county health bill and county public health bill that will address the issue of food quality, safety, lifestyle-related diseases, and environmental hygiene and sanitation-related disease. Some of the priority cohorts, that is the age groups that will be targeted, are the mothers and babies, children, young people, and the elderly. Community health strategy is our flagship project, which will help to address all the problems at the household level. In order to address the issues of poor nutrition in the county nutrition officers are offering free nutritional services to the public at community and household levels. Vitunguu saumu hizo ni ile yenye tuna encourage siko healthy. Unaweza pika, unaweza kaanga, lakini sana sana tunasema msipike sana. Carrots ili ya kuzuia mwili usipate magonjwa. Hizi ni zile tumekataa. Tafadhali wa mama tusiwapate na masoda. Nunua machungwa. Hizi zimewekwa masukari mingi na hiyo ndio tuna discourage. Make sure una breastfeed. Ukisha breastfeed unashika mtoto hivi, anatoa hewa. Alafu mtoto anafaa kuwa amefungua mdomo yote ikakuwa wazi. The officers are also working alongside health, agriculture and educational officers to improve access to varied, healthy and affordable foods to the public. Kati ya watu 10 nchi yetu utakuta 5 wako na uzito ambao haistahili, na katika hiyo hali ya uzito ambao haistahili utagundua kwamba inakuelekeza ama inakuweka katika hali ya hatari ya kupata hiyo ugonjwa wa sukari. Hiyo ni jambo moja ambalo limethibitishwa kwamba linakufanya kupata hiyo ugonjwa wa sukari kwa sababu ya uzito. Katika strategic plan ya Nakuru, hiyo ni jambo ambalo tumeichukulia na tumesema kwamba katika hiyo strategic plan, reducing the population with BMI of 50%, it's a commitment. Ndiposa wale watu ambao wako na BMI ambao haistahili waweze kwenda katika zahanati zetu
waweze kwenda katika hospitali zetu wakapata hiyo mafunzo, wakapata mawaidha ya lishe bora. Leo ilikuwa siku ya kuhimiza watu vile inatakana wa kule vizuri ndio wasipatikane na ugonjwa lifestyle kama vile diabetes, hypertension. Tulikuwa tunawapatia knowledge kwa public, wakae wakijua sio lazima mtu akuje hospitali ndio ajulikane ugonjwa wake. Tunawahimiza vile inatakana wajitunze wakiwa nyumbani kuavoid hizo maugonjwa. Tulikuwa tunapeana counseling, mtu mwenye ako na overweight, mwenye ako underweight na mwenye ako na normal weight. Tunawajulisha vile inatakana wajitunze wakiwa nyumbani na pia wajulishe wengine wenye hawajakuja. Leo nilikuwa napeana masomo. Sasa utakuja kutoa sasa hivi. Hakuna maziwa kwa At Provincial General Hospital, health professionals are playing their part to attain Millennium Development Goals that are closely linked to nutrition. These goals are to eradicate extreme poverty and hunger and to reduce child mortality. The hospital management has set up a ward that caters for malnourished children. Severely malnourished children and their mothers frequently receive routine checkups from dietitians and nurses. Mothers are also advised on proper diet for themselves and their children. Free dietary supplements are given to poverty-stricken families to improve their condition. Most of the children that we are seeing here are children under 2 years of age. Among the children we see wale wenye wako na severe malnutrition, but by the time they are coming, they present with either pneumonia, diarrhea, or other conditions. With me here is Mama Caleb. She's a 18 years mother. This baby was 6 months and the baby was 1 kg. By today we weighed it was 2 kgs. Child health and nutrition are strongly associated with educational achievement. Consequently, quality health and proper nutrition are interlinked to gains in schools. Children who are not nurtured on a balanced diet have a high mortality rate. Those who survive have stunted growth. At Provincial General Hospital Nakuru, mothers at post-natal ward are given information from nutritionists on the importance of exclusive breastfeeding for at least 6 months and routine checkups in order to reduce child mortality. They are also taught how to breastfeed their young ones at different stages of their growth. Tumesema kwamba ni muhimu sana kwa kila mtoto kupata kunyonya, ni kwa sababu kunyonyesha mtoto ni kama chanjo ya kwanza yenye mtoto anapewa. Immediately mama umejifungua, unafaa kuanzisha kunyonyesha mtoto wako saa hiyo. Na jinsi yenye mtoto anawekwa kwa titi immediately, unahakikisha ngozi ya mama imegusana na ya mtoto. Unafunika mtoto na nje, lakini unahakikisha ngozi yako na ngozi ya mtoto imegusana. Sasa alafu unaanza kumnyonyesha. Hiyo inafanya mtoto asikie joto yako na hata pia inaanza kufanya maziwa yaanze kuteremka. Mtoto anafaa kunyonyeshwa kwa miezi 6. Usiongeze lolote. Umuhimu ya kunyonyesha mtoto ni nini? Ya kwanza, maziwa ya matiti iko na kila kitu ambayo mtoto anahitaji. Ya pili, maziwa ya mama iko readily available. Sio ile yenye unaenda kununua kwa duka na kila mama ataweza kuiafford. Ingine ni kwamba maziwa ya mama haihitaji matayarisho yote. Iko at the right temperatures, iko kwa kiwango ambayo inatoshea kwa mtoto. Pia wakati wa mama unanyonyesha mtoto, unaona inaleta uhusiano mwema kati yako na mtoto wako. Na umesema kabla afikishe miezi 6 hawezi pewa chochote. Sasa huyu mtoto akishanyonya unasikia akienda choo analialia. Utamfanyia nini? Watoto wengine wananyonyeshwa exclusively bila kupewa kitu kingine, hata mara nyingine hawaendi choo.
Mara mingi most of the food yenye hiyo maziwa yenye amekunywa inakuwa utilized. Bora tu mtoto ukiguza tumbo yake iko tender, si ngumu, your baby is very fine. Diabetes and other non-communicable diseases are now a threat to national development as they often result in long-standing complications that are usually very costly to treat. Diabetes is a condition in which pancreas produces little or no insulin. During the World Diabetes Day, health professionals and diabetic patients took part in creating awareness to the public on the importance of regular medical checkup. After procession, the public and the patient underwent a regular checkup to ascertain their health status. Safety box. Na ugonjwa wa kisukari nilipatikana naye 2010, that's mwezi wa 8. Sikuwa najua, nilipata tu na kunywa maji sana, short call most of the time, then until nipe hospitali nikagundua kwamba niko naye, nikaletwa hapa Rift Valley General Hospital. Sasa tangu hiyo siku ile sana nikajua tu niko naye, nikakubali tu. Na miaka 23 kwa sasa naendelea kusoma, bado sijapata kazi. Watu wa ukimwi walijitokeza, ndio unaona madawa yao waliletewa bure. Na sisi sasa kama tunajifichana tutaumia mpaka lini? Sio sisi peke yetu, kuna watoto ambao sasa wana sauti. Apart from public awareness, the World Diabetes Day also acts as a bonding session. The patients shared their stories on how they are coping up with the conditions. Others seek counseling and medical attention on ways to maintain their blood sugars. Soda, kuna hizi soda imetoka ya Diet Coke. Si mmeiona? Wangapi wametest hiyo soda? Iko na sukari ama haina? Monica Rotich, a nutritionist at PGH, has been working closely with diabetic patients in the county. She stresses on the importance of making healthy choices as recommended by a dietitian to effectively minimize the effects of diabetes. Watu wa sukari tunasema mboga iwe nusu ya sahani yenu kwa kila chakula, kama ni lunch time ama ni wakati wa jioni, ni sawa. Na inaweza kuwa kingi zaidi ya nusu. Kwa mashamba zetu, wale wako na mashamba ama plot kidogo yenye unaweza panda mboga, acha tupande mboga kwa wingi. Na isiwe mboga tu ya kupika, sababu pia tunajua Waafrika tunapika mboga inaiva kwa muda mrefu sana. So tuko na mboga ambazo pia hazipikwi na pia zinatusaidia kwa mwili yetu. Umuhimu wa mboga ni nini?
iko na vitamins. That is why tunasema tukule mboga na matunda. Na hiyo vitamins yake si ati imepitia kwa factory ikapata. Si kama vile nakwambia enda nunua tembe fulani ndio upate vitamin fulani. Ndio maana tunasema mkule hizo mboga na matunda kwa wingi sababu ya vitamins. Nusu sahani yetu sasa imekuwa mboga. Hiyo nusu ingine tunagawa, ile nusu imebaki na kwa hiyo chakula ya kuweka nguvu mwilini. Sasa inamaanisha usikule chakula mingi ambayo ni ya carbohydrates. Sababu hiyo chakula ikiingia kwa mwili yetu, ikisiagwa kwa mwili, inaenda inafanya nini? Inabadilishwa inakuwa sukari. Hiyo kwota ingine imebaki tunaweka inakuwa protein. Vitu kama maharagwe, nyama, ndengu, kamande, maziwa, samaki, kuku, hizo zote. Diabetes is a lifestyle disease. We have type 1 diabetes and we have type 2 diabetes. We have the juvenile diabetes whereby these children are born with diabetes. The cause is unknown. But we have the type 2 diabetes, the one that onsets on us because of the lifestyles. Maybe also at the age of 40s, you find people get diabetes because of the weight. The causes of diabetes are different in different groups of people. There are those, they get diabetes because of the kind of foods that they eat, and there are those also who combine the kinds of food that they eat and lack of exercises. Mostly we've left our traditional foods and we've gone to the westernized food. So most of us are getting diabetes because of the lack of knowledge of what kinds of foods that we're supposed to eat. Most of us are eating mostly junk foods, and it's also causing us to get diabetes. Like we find ourselves eating a lot of chips, chicken fried foods, pizzas, sodas, juices. All those can cause diabetes. And also in our houses, we've formulated a form of maybe eating the wrong foods. We're giving more proteins to children, and maybe we're leaving out the fruits, the vegetables, the good carbohydrates. We are doing more refined foods than traditional foods. We can prevent diabetes by choosing the right foods, doing exercises. At least if you can have a 30 minutes walk every day, so that you cut down on the calories that you're taking. We make sure like half our plate must have vegetables, then the other half of the plate should have the carbohydrate and the protein. So it should be in a quarter and then half. Provincial General Hospital, through collaboration with the government, has been providing free medicine and regular visits to diabetic patients. Mzee Karanja, a small-scale farmer in Rongai, has been living with diabetes for close to 10 years. He was diagnosed with the condition after retirement. At his small shamba, he has taken heed from the nutritionist, as evidenced by a variety of vegetables and fruits he has planted in his farm. Nilikuwa na ugonjwa wa diabetes mwaka wa 2004, na tangu siku hiyo kuna kikundi tulianzisha huko na Nakuru General Hospital cha kufunza sisi vile tunaweza kuishi management na control ya diabetes, na tumefunzwa mambo mengi, hasa mambo ya nutrition, kwa sababu ugonjwa wa sukari unataka sana mtu kuwa na elimu ya sukari, na zaidi inategemea chakula ambayo mtu anatumia. Na tukaambiwa tupande chakula ina mingi ile ambayo tunaweza kupata, badala ya kutegemea kununua kwa duka, kwenda kununua kwa maduka au sokoni, uwe naye karibu nyumbani. Tunapata hata matunda
kidogo kidogo. Tumepanda hii pawpaws, tumepanda hii mangoes, tumepanda cabbages. Kwa sababu tunaambiwa ni vizuri kutumia mboga. Tumepanda ile tunaita sukuma wiki. Kwa sababu hata sukuma wiki inatakiwa kiasi kidogo tu baada ya kwenda kununua, sababu kwenda kununua wakati mwingine hata pesa inakosa. Tuko na ng'ombe hapa. Tumeweka ng'ombe. Tumeweka kuku. Hata ingawa tena mtu wa kichukali tumefunzwa kwamba unatakiwa kula mayai sana. Ukitumia chakula vizuri unaweza hata kuishi bila kutumia madawa. Kwa sababu tulifunzwa ya kwamba kujua mambo ya hali ya kichukali unatakiwa inakusaidia almost 60% ya kuishi. 25% ni kufanya mambo ya mazoezi. 10% ni sehemu inategemea chakula ile unakula. Na 5% ni madawa zile tunakunywa. Ukitumia hiyo chakula vizuri hutakuwa na shida sana, hutahitaji dawa sana. Kwa hivyo ningewashauri wale wako na shamba hata kama ni kidogo, waone kwamba wamepanda hiyo chakula ambayo inahitajika sana, kwa sababu chakula ni kama dawa. Juvenile diabetes, also known as type 1 diabetes, is a form of diabetes mellitus that results from the autoimmune destruction of the insulin-producing beta cells in the pancreas. The subsequent lack of insulin leads to increased blood and urine glucose. The classical symptoms are frequent urination, increased thirst and hunger, thrush or genital itching, slow healing of wounds, blurred vision, tiredness and weight loss. In the outskirts of Nakuru town, we find Tobias Chacha, a patient who was born with the condition. His mother, the only breadwinner, narrates the sacrifices she makes to see her son's health condition is under control. Challenge yenye huwa napatikana nayo kwa huyu mtoto ni vile sasa akija kutoka shuleni akuta hakuna chakula, sukari inapanda sana. Saa zingine akipata watoto kama marafiki zake wako na kitu ambacho kama soda wakimpa anakunywa, keki anakula, vitu vile vyenye havistahili kuwa na kuliwa akiwa na sukari. Sasa anakula, akija hapa anaanza kusema haoni. Ukipima hiyo sukari unakuta iko juu. Ugonjwa wa kisukari ilinianza tarehe 8 mwezi wa 8 2011. Nilikuwa nikikojoa mara kwa mara na kunywa maji mengi, ndio sasa wakanipeleka hospitali. Kupimwa kukuta sukari imepanda sana. Kabla sijashikwa na sukari nilikuwa natumia chakula chochote. Dawa najidunga saa 12 na usiku saa 2 nikilala. Ningependa kuambia wazazi huu ugonjwa wasiuchukulie kwamba ni kubwa sana. Kwa maana ugonjwa uko na dawa na tiba. Ni kufuata maelezo ya daktari na mimi nina imani ugonjwa utaisha. Mimi huwa najipima mara 3 kwa siku. Asubuhi, lunch na usiku nikilala. Iko 16.0. Serikali sasa imetusaidia. Zamani tulikuwa tunanunua dawa na ukienda saa zingine kwa hospitali unakuta hakuna madawa. Unakuja unanunua huko nje 1200. Unanunua mpaka sindano, unanunua kila kitu. Lakini sasa hivi tulipewa mashini bure, tulipewa dawa bure, tunapewa kila kitu bure, strips za kujikinga bure, kila kitu bure. Hakuna kitu chochote tunagharamia. Mtoto unampeleka tu, dawa ikiisha unaenda unalipa shilingi 100 peke yake.
ya kadi. Anatibiwa kila kitu bure, inamrudisha nyumbani. Na anaendelea na shule, anasoma vizuri. Akija kutoka shuleni anakuta chakula na anisumbui wala sukari msumbui. Anafanya chochote kile watoto wanachofanya wenzake, yeye anafanya. Wazazi ambao wote wako na watoto kama hao, wasiwaonee aibu. Wawatokezee, wawapelekee hospitali ili wapate matibabu. At PGH, we have a support group, a diabetic support group, comprises of over 300 people. Although at a sitting, sometimes you get 30 to 50 people when they come for our monthly meetings. We educate them on lifestyle diseases. We educate them on what kinds of food they can eat so that they can control their sugars. You find that for most people, maybe accessing the medicine for them is a challenge. The distance, some come from very far. Some people have not joined the support group. We are still missing on so many people who have not been in the support group. And so maybe if they could be in the support group, the complications of diabetes would be less and less every day. Cancer is another disease that is associated with poor nutrition. Adjacent to Provincial General Hospital is the Nakuru Hospice. Staffs at the facility have been providing counseling and palliative care to cancer patients and their caregivers in Nakuru County. See something which may be abnormal with your breast and you report the doctor immediately. During the Cancer Month, Nakuru Hospice is a beehive of activity where the public flocks to benefit from free cancer screening. Religious leaders have also joined the call on making healthy choices. Pastor Roberts of Seventh-day Adventist Church, Nakuru, has been on the forefront in creating awareness to the public on matters concerning good nutrition for healthy living and being productive economically. Mambo ya ugonjwa ni kitu ambacho kinachogharimu zaidi katika dunia, na Mungu wetu alitoa maagizo ya kwamba miili hii yetu ambayo alitupatia tunaweza kuitunza ili iweze kuwa na afya mzuri. I believe strongly that health is a matter of choice but not a matter of chance. I have also discovered that all of us have the capacity to have not good health, and we also can choose to be healthy. For example, the type of food we eat. Much of the time, many of our young people, they like fast foods, which are mostly refined. And this causes us to be, in fact, unhealthy. We can choose to live a healthy life. We can choose to avoid many of the lifestyle diseases that come to us because of the choice of food that we eat in this life. The economic costs of nutritional-related illnesses are very high in terms of lost gross domestic product, GDP. In this new era of managed care, public education about diet,
health and accurate nutrition counseling are clearly the only effective strategies for reducing the cost of suffering associated with these illnesses. Nutritious foods can be the answer to our illnesses. Let food be our medicine and medicine be our foods.